Have you ever fallen in love with a city? Hanoi's fascinating charms and vivid lifestyle wins the heart of many people. In this journey of Vietnam A to Z, let's tour around the city to feel the beauty in different facets of the capital. On Trend will bring you a modern and active city with Hanoi's young people. Then, we will slow down a bit to feel the soul of Hanoi through the window of foreign artists in the big story. In Out and About, let's hit the streets and capture for ourselves some of the best moments of Hanoi with our own camera. So here we go! Fierce, mystery, or full of energy. What is the common factor among these dance cover videos? Can you spot it? Oh yes, these dancing videos with millions of views on YouTube share the same filming location, the Hồ Gươm pedestrian streets. It started with the trend named Public Dance Challenge, which is thrown everywhere around the world. In Vietnam, though it was just introduced a few years ago, the Public Dance Challenge has been quickly adopted by a number of local dance groups. Climax Crew is among the pioneer dance groups in Hanoi that have taken up the Public Dance Challenge. With nearly 140,000 subscribers on YouTube, they've received thousands of views for each of their dance videos. This is the Climax Dance Crew. They're here today to film their latest public dance video. I'm going to be a member of this dance crew today, or maybe not. This is becoming very trendy in Vietnam and around the world, where dance crew like this come out here to perform their dance. With loads of people like this to watch them. Are they going to nail it the first time? Let's watch. Các bạn nước ngoài thì làm cái trend này trước Việt Nam và các bạn thì ra ngoài phố và ngoài đường nhảy và mình thấy nó rất là hay bởi vì mình thấy là có thể vừa lồng ghép được biểu diễn và vừa nhìn thấy được cả tất là cái bản lĩnh của người nhảy khi đứng khán giả rất gần. Bây giờ bảo đứng trên sân khấu thì khán giả còn rất xa mình ấy, nhưng mà biểu diễn public thì các bạn đã thấy ở clip thì là mọi người đứng rất là sát mình. Nếu mà để chọn nhảy public hay là nhảy studio thì mình nghĩ là mình vẫn chọn public, tại vì nhìn mọi người xung quanh kiểu nó như một mini concert vậy. Mọi người vừa nhìn vừa kiểu hô hào khiến mình có thêm động lực để mình nhảy hơn. As its name suggests, public dance group means dancing in the public, no matter in front of a huge crowd or no one really watching, where dancers consider the street as their own stage. And for many dance groups in Hanoi, the pedestrian street has become their favorite stage. Among many activities taking place in a spacious area, the appearance of many young people dancing cheerfully has brought a vibrant lifestyle to the pedestrian street. Em nghĩ là ở Hà Nội thì ở trên phố đi bộ là nơi tốt nhất để có thể thể hiện được public dance, bởi vì ở đấy có rất là nhiều người tập trung và đây cũng là trung tâm của thành phố. Tại vì public dance ở bên nước ngoài có rất là nhiều, nhưng mà theo như em được xem ấy thì là nó ở rất nhiều các địa điểm khác nhau. Còn ở Việt Nam là khi mà nhắc đến public dance là nó sẽ tập trung ở đây thôi. Thì nó cũng sẽ kiểu là một cái màu sắc riêng của Việt Nam, và khi mà mọi người, nếu mà ai có muốn được xem trực tiếp public dance thì có thể biết ngay là mình sẽ lên phố đi bộ và mình có thể đón xem được. On YouTube, the biggest video sharing platform,
Vietnam's dance groups are among the most active on taking the trend. Hundreds of public dance videos have been uploaded on this social media, and many of them were viewed millions of times. Besides the compliments for these Vietnamese dancers, international friends has also shown their admiration for Vietnamese dancers and their perfect location for community activities. Thật ra là public dance ở nước ngoài thì các bạn ý lại thiên về phần, nghĩa là em cảm giác các bạn thiên về phần nhảy trên phố hơn và lấy không khí phố hơn. Public dance ở Việt Nam thì các nhóm ở Hà Nội thường hướng đến việc là sẽ giống như một cái MV chuyên nghiệp hơn là việc nhảy bình thường ngoài phố. Mình đầu tư hơn về cú máy này, hiệu ứng rồi trang phục, outfit các thứ. Chẳng hạn như những góc quay Tràng Tiền thì em thường lấy góc máy thấp thôi để thấy được hết cả cái tòa nhà Tràng Tiền. Còn có một số góc em quay ở tháp rùa thì nó hơi khó lấy một chút, nhưng mà em vẫn cố gắng để nó xuất hiện trong video để có thể là đem nét văn hóa của Việt Nam đến thế giới. Thì mình thấy là phải cảm ơn tất cả các nhóm nhảy đã lên phố đi bộ để thực hiện các video của mình, bởi vì là mọi người có thể chọn tất cả các địa điểm, bởi vì là tại Việt Nam, tại Hà Nội thì nó có rất là nhiều địa điểm, nhưng mà mọi người vẫn chọn lên đây vì ở đây đông đúc và nó như một cái màu sắc mới để mọi người nhớ về Hà Nội hơn. Và thật sự rất là vui khi mà gần như cái phố đi bộ này hiện tại đang rất nổi tiếng trên YouTube với cái việc là nhảy và mọi người cứ khen là đây là con phố đã sinh cho toàn dancer giỏi, và mình thấy đấy là một niềm tự hào, và cũng thấy là các dancer ở Hà Nội đã làm được cho Hà Nội đẹp hơn rất là nhiều trong mắt tất cả các bạn khán giả. Hồ Gươm Walking Street has become a great place to go on the weekend, with many great social activities taking place. It offers visitors a capital city full of art and culture. Not only traditional art, but also modern and contemporary style, at the same time creating a push for the city's tourism sector. Đây là tiếng nói Việt Nam. Hanoi is a modern and a buzzing place with so much going on. But at the same time, Hanoi is considered a city with rich natural and cultural resources. Many backpackers turn into expats in Hanoi because they realize Hanoi is one of the best cities in the world to stop and try living and working abroad. Some find their opportunities in the non-stop developing cities. Some fall for the charm of the capital. How would artistic soul of foreigners describe Hanoi? Let's find out in the big story. During my process of learning Vietnamese, I had to read a lot of Vietnamese books just to improve my vocabulary. But reading a Vietnamese book that is written by a foreigner is something that I've almost never done. And today, I'm here to meet the author of this book. It's a Vietnamese book, but it's written by a foreigner. Come with me. Hey, hello. Hi, chào bạn nhé. Please have a seat. Thank you. Nice to meet you. Hi. I've heard a lot about you, and I've really relished today that I could meet you. Sida đang nghe rất là nhiều về cái quyển sách này, và Sida quyết định là mình phải gặp gỡ nhân vật chính của cái quyển sách này. Ở đây là hai người nước ngoài đang trao đổi bằng tiếng Việt, thì nó có một cái gì đó rất là hay, thì mình nghĩ là mình cứ nói tiếng Việt. Hoa cô lấy cái ý tưởng quyển sách này ở đâu? Tôi muốn chia sẻ về các cảm xúc của mình với độc giả, các cảm nghĩ, các quan sát về xã hội, về văn hóa. Như bạn cũng có thể biết rồi là CJ cũng là một content creator, và CJ rất là muốn biết về cái quá trình viết quyển sách của bạn. Thì bạn có gặp những khó khăn gì không? Bạn đã trải qua những cái khó khăn gì lúc mà viết quyển sách này? Trước khi viết, tôi đã dành một năm để suy nghĩ để mình sẽ viết về cái gì. Tôi quyết định viết về Hà Nội, và nhân vật chính của cuốn sách là một người nước ngoài. Và tôi miêu tả cuộc sống của một người nước ngoài từ khi mới đến Hà Nội đến một vài năm sau. Và tôi miêu tả cái xã hội Việt Nam qua mắt của một người nước ngoài. Tôi viết về văn hóa, về cuộc sống, về cái tốt, về cái chưa tốt.
Phố Nhà Thờ, or The Church Street, is Marco Nicolic's fourth released book. Before that, Nicolic published 2 books in Serbia, but Phố Nhà Thờ is his first novel written in a foreign language. Through his work, Nicolic shares his point of view about the city he has been living in for 5 years. Khi nói về một thành phố thì tôi muốn nói là điều mà tôi thích nhất là con người. Thì trên thế giới này có rất nhiều thành phố đẹp, đẹp hơn cả ở Hà Nội. Nhưng mà điều chính mà tôi thích ở đây là con người Hà Nội. Tôi rất thích, đặc biệt là người trẻ bây giờ nó rất là cởi mở, rất là tò mò, muốn cũng học hỏi nhiều, muốn phát triển bản thân. Hà Nội là một thành phố 9 triệu dân, nó rất là phức tạp và cũng có cái mặt đẹp của nó, cũng có mặt xấu. Và tôi cố gắng miêu tả cả hai. Tôi cố gắng miêu tả cái Hà Nội một cách thực tế, khách quan. Tôi miêu tả rất nhiều địa điểm lãng mạn, địa điểm đẹp, cổ kính Hà Nội. Ví dụ cái ngõ Hà Nội rất là đặc biệt, chỉ có Hà Nội thôi. This Serbian man has been learning Vietnamese for just 3 years, but he has been able to describe his story in a natural and emotional way using the Vietnamese language. Before writing his novel, he read about 50 books in Vietnamese by noted Vietnamese writers. Dù tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 5 của tôi, nhưng mà không biết tại sao tôi cũng nói tiếng Anh, tiếng Pháp, nhưng mà tôi không thể viết văn bằng tiếng Anh. Không biết tại sao tôi có khả năng viết văn bằng tiếng Việt. Có thể đấy là số phận. Moving to a completely different country and culture can be shocking at first, and moving to Hanoi can especially bring initially mixed feelings. But when you live somewhere for that long, you really gain a special insight into the country, its people, and their culture. So why don't we share the reasons why we love this city so much, and what has kept experts like us staying here for so long? When asked about Hanoi, the first thing that comes up in my mind is Phố Cổ, Hanoi's old quarters. There are few places in Vietnam where you can see such rapid, globalized development growth on the rich, conservative cultural background. Hanoi Old Quarter can be so different at different times. Typical characteristics making up the soul of Hanoi are being recorded in a different way by urban sketchers. This is the Old Quarter, the heart of Hanoi. And right here, there are over 350 different foreign artists making a sketch across all the streets here. What is the context, you may ask? Hanoi through their lenses. Come have a look. Groups of foreign artists and members of Hanoi urban sketchers of all ages have blended together to capture the city's traditional architecture through drawing. With sketching, all you need is just a paper, any kind of pen, and the love to urban life. With just a pen and paper, each artist seeks a corner to encapsulate the essence of Hanoi's urban landscape and lifestyle. Even on the same street, Hanoi looks amazingly different. Can you tell the street names by looking at the sketches? It's a paradise for an urban sketcher. The streets have so much character. The styles of architecture from the past that has been brought forth to this day. Just love being able to sketch the nuances, also to get the colors right. Little things like even the cables, they call it spider web here. It's just so fun. It's just so fun to draw these things, yeah.
There are a lot of buildings that are really old shop houses, and they actually add a lot of colors, and it's really noisy. There are a lot of honking and a lot of cars and motorbikes, so it's really, really crowded. But yeah, it's quite peaceful. I think the people, when they're talking to each other, they're quite nice. AsiaLink is a network of urban sketching groups from the Asian region comprising 11 countries and territories in Asia. Every year since 2012, the group has organized an annual regional urban sketch meeting called AsiaLink Sketch Walks in different cities across Asia. This year, AsiaLink Sketch Walk 2019 is held in Hanoi and is hosted by the Urban Sketchers Hanoi. Các bạn nước ngoài đến Hà Nội thì rất là phấn khích và các bạn nói là ở Hà Nội thì góc nào tôi cũng có thể vẽ được và không phải di chuyển nhiều. Có những người mà vẽ đến cả chục bức trong một buổi sáng thì làm tôi rất là ngạc nhiên. Các bạn nước ngoài nhìn Hà Nội thì có những cái góc nhìn rất là khác, vì có nhiều thứ mà đối với mình nó quen nhưng mà đối với cả các bạn thì nó rất là lạ. Chẳng hạn thì các bạn là cái người mà phát hiện ra rất nhanh cái vẻ đặc trưng của Hà Nội. I just love the energy. When I draw, a lot of the atmosphere goes into the sketch. When a baby cries, it goes into the sketch. When the Honda passes by, beep beep, it goes into the sketch. So all this noise, rowdiness, energy gets translated into my sketch. So the more busier it gets, the more interesting my sketch would look. So I really, really am enjoying myself here. This is Quang Anh Phạm. He's Vietnamese, and he's also a sketcher. He's been doing this for 4 years. And today, he's gonna teach me some sketching skills. And that's my challenge for today. Let's get it up. You ready, bro? Okay. Let's do this. This is my work after 1 hour of trying to sketch. What do you think? Quang Anh, what do you think? Nhìn cũng tranh của CJ có một chút gì đó rất Hà Nội, nào là những cái cửa hàng nhộn nhịp, rồi là biển hiệu rất là nhiều này, con người này, có xe cộ để không được thẳng hàng cho lắm này. Alright, so you think it's cute? Quang Anh nghĩ là cái này đáng yêu phải không? Đúng vậy. Alright, I think it's been too nice. I don't think this is good at all. But that's enough of this. Why not come with me and let me show you some more professional sketches? Let's go. 2,100 sketches from about 350 sketchers were introduced at the exhibition. Just by a glance, audience can recognize the image of each corner of the urban life in Hanoi. Có hình ảnh về món ăn ẩm thực Hà Nội. Đây là những bức ký họa của các kiến trúc sư đến từ các nước ở châu Á. Họ đã đến Hà Nội và cảm nhận về Hà Nội, phác họa những bức tranh rất là chân thật và đúng với cái phố cổ Hà Nội của mình. Mình rất là tự hào khi mà đất nước của mình được các kiến trúc sư đến từ các nước châu Á và đã vẽ về Hà Nội, đất nước của mình như thế này. Many of the audiences are Hanoians. They come here to reminisce the memories that they used to share with 36 old streets of Hanoi. Các bức họa ở đây nó đang lột tả về các cái góc của Hà Nội, rồi các cái cảm xúc của mỗi họa sĩ về Hà Nội. Mình nhìn thấy ở đây rất nhiều các bức họa vẽ về nhà thờ lớn ở Hà Nội, và nói thật là mình vô cùng, mình cũng có một cái bồi hồi cảm động, vì ngày xưa là mình đã sinh ra và lớn lên ở đó, và mình cảm thấy là những cái sự kiện như thế này mở ra để làm cho những người nước ngoài, người ta vào Việt Nam du lịch hoặc là làm việc, người ta hiểu hơn về Hà Nội. They are ramshackled old houses, old buildings, Asian temples, or the beauty of the street vendors on vibrant and bustling streets. Some that seem to be forgotten in the fast pace of today's life have been preserved
by sketching. Beyond drawing and outlining, they are breadth of our urban areas and hidden treasures that need to be valued and preserved. You are new to the city? You want to discover a vibrant and bustling Hanoi, but in a safe way? Wandering around Hanoi, you can see the bus's exterior painted a yellow, warm color to welcome tourists on board. Departing at the Thang Long Citadel, the Bon Bon City Tour is a hop-on, hop-off journey for tourists to have a flexible and diverse itinerary while exploring the city. I would say welcome to all of you to Hanoi, and today we'll join a city tour around the city. We're trying to bring the vibe of the authentic Hanoians to all of you when you try to experience our bus. The Bon Bon City Tour itinerary includes 23 streets and 9 cultural and historical stops, such as Thang Long Citadel, Trang Quoc Temple, Long Bien Bridge, Vietnamese Women's Museum, Temple of Literature, and Fine Arts Museum. I find Hanoi really beautiful. Like everything looks like you can take it and it's very Instagrammable. Yeah, I love all the food. The variety of the food is like crazy. There's like so many different kinds of food and you can like try many new things. So I'm from Singapore and the difference is, I think it's a very big difference because Singapore you see it as a big city and there's like a lot of high-rise buildings, but in Vietnam it's more settled down, but you still feel very homely. In Hanoi, I can walk around and feel the air. They always sit in the cafe, right? They're doing chilling. So yeah, I like that. Yeah, it's not busy here, so I love that. With a 30-minute interval between schedules, tourists can hop on the bus, move to a new destination, and keep exploring the city. And for me as an expert who has been living here for 7 years, I choose a different way to gain a deep insight into the city. While images in Hanoi taken on modern equipment are familiar, this kind of tour is a rare opportunity for tourists to take photos with classic film cameras. The familiar corners, the lively street life, and the old rooftops appear even more vintage through the lens of film cameras. Hey! Hi, I'm good. How are you? This is Young-soo from South Korea, and this is Hai-An. She's Vietnamese, and she's actually a local ambassador. Hai-An today is showing Young-soo places in Hanoi, and I think I'm gonna go with them on this trip to see what beautiful places Hai-An can show me. Can we go now? Yeah, let's go. So this is the alley to lead into the house. Wow. This is actually a really small gate. Well, little would you believe that there's actually a massive house in this alley. Let's have a look. I'm so curious. In contrast to the glamour of busy streets, the people living inside the small alleys in the old quarters manage to preserve their traditional lifestyle. I like this Cái nhà này thì ông cụ bà cụ tôi là xây từ cái năm 1944 nhé. Tức là nó cũng khá lâu ở đây. Đấy. Cái nhà này mà xây thì là tất cả nó cũng còn nguyên si cả thôi. Đứng về nhà cổ là không có thay đổi cái gì hết cả. Đấy. Tụi tôi là cứ giữ gìn thế này là coi như là Hà Nội bây giờ là cái nhà vườn này, bây giờ cái nhà số 1 này. Đi tìm khu phố cổ không còn nữa đâu. Thế hiện tại trong cái khu này, trong cái nhà này thì hiện tại có khoảng bao nhiêu người đang ở đây? Thì gia đình nhà tôi ở đây là gồm có 7 anh em. 7 anh em. Street photos are the window into the city's soul. They help capture the beautiful and unique lives of Hanoians in their city. From the overflowing market stalls
and the street vendors to their daily life of locals. Theo mình thì cái điều độc đáo nhất sẽ là cái trải nghiệm của du khách, tại vì nó không chỉ là bạn đi vòng quanh Hà Nội và được chụp ảnh, mà nó còn là bạn được cảm nhận cái không khí và cái cách sống của người Hà Nội như thế nào. Đó là lý do mà đấy là một lý do mà mình chọn máy ảnh phim, tại vì cái việc chụp ảnh máy ảnh phim nó cũng như thế, là bạn phải dành rất nhiều cái thời gian để có một cái bức ảnh, thì cũng giống như cái cách mà người Hà Nội sống theo như bọn mình thấy. As a tourist, I want to observe local people from a close distance. With a film camera, you can capture the moments of daily life as well as the unique things that you can only find in Hanoi. Although I could hardly understand Hanoi's lifestyle in a short time, but if you stand in the perspective of tourists, Hanoi is very rich in culture and offer you a lot of things to discover. Hanoi is one of those wonderful cities where most of the life of the city exists out on the streets. So if you want to really learn about Hanoi, maybe you should love to go out, wandering from streets to streets with your camera on hand to see, to feel, to love, and to save the moments of the city. Thank you for joining me on this edition of Vietnam A to Z. Goodbye for now.